Hi everyone. Welcome to Learn English with අලුත් SL. ඔන්න එහෙනම් අලුත් SL එකත් එක්ක ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පාඩම් මාලාවේ අලුත්ම ක්‍රමේ පාඩම් වගේකට ඔයාලා දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඇයි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඕගොල්ලෝ බය? ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට එදිනෙදා ජීවිතේදී මොනවාද ඔයාලට ඕන වෙන්නේ? ඔන්න ඔය වගේ දේවල් අපි මීට කලින් වීඩියෝස් වලින් ඔයාලට ගෙනාවා. අපේ මුල්ම වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් ඔයාලට අපේ ප්‍රධාන channel එකට ගිහිල්ලා අලුත් SL channel එකේ අපි grammar lessons කරලා තියෙනවා. ඒ ටික බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එක එක conversation day to day life එකේ අපි එක එක තැන්වලදී කතා කරනකොට අපි හිතමු කතා කරන භාෂාවෙන් කොහොමද හොටෙල් එකකදී කතා කරන්නේ රෙස්ටෝරන්ට් එකකදී කොහොමද කතා කරන්නේ ඒ විදිහට බලුවොත් අපි ඔෆිස් එකේදී උදේ පාන්දර කොහොමද කතා කරන්නේ ඉන්ටර්විව් එකකට කොහොමද ෆේස් කරන්නේ ඔන්න ඔය වගේ ලෙෂර්ලි ටොක්ස් ටික අපි මීට කලින් වීඩියෝස් වලින් දීලා තියෙනවා. දැන් අද ඉඳන් අපි විශේෂ වර්ගයේ වීඩියෝස් ටිකක් තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට day to day life එකේ ඕන වෙන පොඩි පොඩි වාක්‍ය පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න චූටි චූටි දේවල් කතා කරන්නයි යන්නේ. Right. So what is our lesson today? අද පාඩම මොකද්ද? What can we say instead of don't worry? Don't worry කියනවට ඒක වෙනුවට ඔයාලට මොනවද කියන්න පුළුවන්? දැන් හැමතිස්සෙම කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක ඉන්නවා නම් if someone is in a trouble we are telling him or her don't worry ඒකම කියනවා. හැමදාම එකම එක්කෙනාට මේ දේවල් අපිට කියන්න සිද්ධ වුණොත් හැමදාම අපි don't worry කිය ඉන්නවද? නැහැ නේද? ඔන්න බලන්නකෝ if someone is in a trouble if you happen to deal with someone with an issue if someone is in anger you have to give a positive feeling to that person, right? You have to settle him down. So to settle him down, what can you say? Right. As the first one, I would like to say instead of saying don't worry, you can tell forget it. ඔන්න ඔක අමතක කරලා දාන්න. If someone is in a problem, in a trouble මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක නම් ඉන්නේ, නිකන් ඒක ගණන් ගන්නේ නැහැ. වගේ ඔයාට කියනවා forget it. එක එක විදිහට ඒක කියන්න පුළුවන්. ඔයා ඒක කියන විදිහ අනුව ඒ තැන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් එන feeling එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මට කියන්න පුළුවන් forget it. ඔයාට angry වෙලා කියන්නේ තරහින් වගේ කියන්න පුළුවන් forget it. Right? එක එක විදිහට ඔයාට කියන්න පුළුවන් forget it. Don't worry man, forget it. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Right? So another one is what is this? ඔයා කියනවා ඒක එච්චර ගණන් ගන්න එපා. ඒක එච්චර ලොකුවට හිතන්න එපා. එහෙම කියනවා. Let's not make a big deal out of it. Let's not make a big deal out of it. ඒක එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් විදිහට හිතන්න එපා. Let's not make a big deal out of it. මේක චුට්ටක් දිගයි අරකට වඩා අරක පොඩි එකක්. මේ වගේවත් කියන්න ඔයාලා. එතකොට මේ වගේ phrases ඔයාලා දාද්දි මේ වගේ sentences දාද්දි අර ඔය බෑ කියන තැන ඉන්නේ නෑ. අනිත් අය මෙයා ඉංග්‍රීසි දන්නවා කියලා හිතනවා. එතකොට එයාලාට තව ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? Yes, you will also feel like I can speak English. මම තව යූස් කරන්න ඕනේ. ඔය විදිහට හිතනවා. මේක ටිකක් දිගයි. but චුට්ටක් ඉතින් මතක තියාගන්න. කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක ඉන්න වෙලාවට ඔයා කියනවා මෙහෙම let's not make a big deal out of it. ඒක එච්චර ලොකුවට හිතන්න එපා. right? Let's not make a big deal out of it. මුලින්ම මොකද්ද මම කියලා දුන්නේ? forget it. forget it. එක විදිහට කියන්න පුළුවන්. forget it man. Right. Let's not make a big deal out of it. Let's not make a big deal out of it. So what's the third one? Things will work out. හැමදේම හරියයි. Things will work out. Things will work out. Actually හිතන්න එපා. අර ඔයා හිතන්නකෝ හැන්දෑවේ කවුරු හරි කෙනෙක් මේ වගේ ගල් පර්වතයක් උඩ වාඩි වෙලා කල්පනා කර කර ඉන්නවා. Think that it's your friend who is sitting here, right? So you go to him or her and tell that things will work out. Don't worry.
දැන් don't worry කියන එක වෙනකොට තමයි මම මේක කියන්නේ ඉතින් අර අන්තිමට මම don't worry කියන එක චුට්ටක් කියන්න පුළුවන් නේද? හැමදේම හරියයි යන්නේ. Things will work out. එකක things will work out. Things will work out. එහෙම කියන්න පුළුවන්. නේද? ඔයා ඉතින් ඒක මතම යැපෙන්න එපා කියලා කියනවා. Don't dwell on it. Don't dwell on it. මොකද? Don't dwell on it. Don't කියන්නේ do not කියන එක. හරිද? Don't dwell on it. ඒක මතම යැපෙන්න එපානේ. Don't dwell on it. Oh, cheer up. Come on, come on. අයියෝ, උච්චර ගණන් ගන්න එපා. Come on, cheer up. එහෙමත් කියන්න පුළුවන් don't worry කියන්න නැතුව. And also you can say එච්චර බය වෙන්න එපා. Have no fear. Have no fear. Have no fear. එහෙම ඒකත් එක විදියට ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. Have no fear. දැන් ඔන්න කුණාටුවක් එයි කියලා ඔයා බය වෙලා ඉන්නවා යාළුවෝ කට්ටිය. ඉතින් කියනවා have no fear. කියනවා අහන්නේ නැහැ නේ යාට කියනවා have no fear. දැන් ඔයාත් බයයි. හැබැයි ඉතින් ඔයා අනිත් අයට බය නැහැ වගේ පෙන්නන්නේ නේද? Have no fear. කොහොමද කියන්නේ? Have no fear. Right. ඔයාට එහෙම හිතන එක සාධාරණයි. ඔයාට එහෙම හිතන එක හරි. කොහොමද කියන්නේ? It's okay to feel that way. It's okay to feel that way. It's okay to feel that way. How to say that? It's okay to feel that way. It's okay to feel that way. ඒ විදිහට හිතන එක සාධාරණයි යන්නේ. Right. ඔක්කොම හරියයි. It's gonna be okay. අපි මේක gonna be කියලාත් කියන්න පුළුවන් ලස්සනට කියද්දි. It's gonna be okay. It's going to be okay. It's gonna be okay. ඔයාට ටිකක් ලස්සනට හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් වගේ පෙන්වන්න නම් ඔයා මොකද කියන්නේ? It's gonna be okay. ඉක්මනට කියලා දාන්න. චුට්ටක් ඉතින් මතක තියාගන්නකම් හිමීට කියන්න ඕනේ. It's going to be okay. ඔක්කොම හරියයි. ඒක හරියයි යන්නේ. It's going to be okay. ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ මට තේරෙනවා. I know what you are going through. I know what you are going through. ඒකත් එක විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කියන විදිහෙන් ඔයාගේ expression එකෙන් facial expression එකෙන් කට්ටියට පේනවා. I know what you are going through. I know what you are going through. I know what you are going through. Right? You can tell it in different ways. I know what you are going through. ඔයා ඉන්නේ කොයි වගේ සිටුේෂන් එකකද කියලා මට තේරෙනවානේ. ඔන්න ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. So the last one that I give you today is that's not a big issue. ඒක එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිනේ. ඇයි ඔයා ඔච්චර worry වෙන්නේ කියලා අහන්න තමයි ඔක use කරන්නේ. That's not a big issue. මොකද? ඒකත් එක විදිහට කියන්න පුළුවන්. That's not a big issue. Right? You are telling a person that it is not a big problem. So don't worry. So to tell that you are using that's not a big issue. What is it? That's not a big issue. Right. So that's it. These are the 10 statements that I give you. What can we say instead of don't worry? Don't worry කියන එක වෙනුවට අපිට මොනවද කියන්න පුළුවන්? We can say forget it. Let's not make a big deal out of it. Things will work out. Don't dwell on it. Cheer up. Have no fear. It's okay to feel that way. It's going to be okay. I know what you are going through. That's not a big issue. Right. So that's it for today. මේ තමයි මම අද ඔයාලට අරන් ආපු අලුත්ම තෑගි ටික.
එහෙමනම් මං හිතනවා ඔයාලා day to day life එකේ ඔයාලගේ daily talks වලට මේ වගේ වචන use කරගනී කියලා. ඉතින් මේ වගේ videos තවත් ඔයාලට ඉස්සරහට ඕනේ නම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපේ grammar lessons බලන්න ඕන නම් ඔයා ගිහිල්ලා අලුත් SL direct main channel එකෙන් බලන්න. ඉස්කෝලේ යන දූල පුතාලා ඉන්නවා නම් ඔයාලගේ එයාලටත් අපේ තියෙනවා තවත් sub channel එකක් ශ්‍රී ලංකන් YouTube school. ඒකෙනොත් ඔයාලට පුළුවන් පාසල් දුවදරුවන්ට අවශ්‍ය දේවල් බලා ගන්න. හරි අපේ channel එක subscribe කරලා අපේ videos ළඟටම ගෙන්න ගන්න නම් subscribe button එකට එහා පැත්තේ අයිනෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරලා ඒකේ එහා පැත්තේ තියෙනවා all කියලා එකක්. එතකොට අපේ videos ඔක්කොම හැමදාම ඔයාගේ ළඟටම එනවා. හරි. එහෙමනම් තව මොනවා හරි ඔයාලට ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙහෙන් comment කරන්නත් පුළුවන් ඕගලන්ට. ඊට අමතරව ඔයාලට අපිට direct message කරලා වුණත් ඕනම ගැටලුවක් අහගන්න පුළුවන්. So that's it my dear friends.